유청희 선배님 안녕하십니까. 저희 카매거진의 첫 라이브 시청자가 되셨습니다. 이게 지연이 조금 있어요. 말하는 게 아마 한 15초에서 20초 정도 조금 늦게 나가지 않을까 싶습니다. 저도 이게 아이맥에서 처음 라이브 세팅을 해서 그동안은 항상 윈도우에서만 라이브를 했었거든요. 그래서 약간은 지연이 있을 수 있다는 점 참고를 하시면 좋을 것 같습니다. 오늘의 라이브 주제는 지금 뒤에 화면에 보이는 것처럼 시트로엥에서 이제 오늘 최초 공개가 될 새로운 컴팩트 SUV가 아니죠 이제 컴팩트 해치백 C4하고 C4의 전기차 버전인 E10의 월드프리미어를 좀 같이 볼까 합니다. 네, 주창민 기자님 안녕하세요. 어서오세요. 제가 라이브는 다른 방송에서는 라이브를 종종 해봤는데 이게 또 전문적인 걸로 해서 제가 의무감과 책임감을 갖고 하는 자동차 채널에서는 또 처음이라 다소 어색할 수도 있습니다. 이 점 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 이제 오늘 조금 이따 우리나라 시간으로 9시부터예요. 9시부터 시트로엥의 새로운 컴팩트 해치백 C4와 그리고 C4의 전기차인 E10의 월드 프리미어 행사가 진행이 됩니다. 아직 이 바이러스 사태가 계속 전 세계적으로 계속해서 진행이 되고 있죠. 그러다 보니까 이제 직접 대면을 하는 것이 아니고 이제 인터넷을 통해서 언택트로 이제 온라인 스트리밍으로 방송을 하게 됐습니다. 그래서 이제 저도 영상으로 이걸 보게 됐는데 생각보다 이 차에 대한 관심이 많이 없으신 것 같더라고요. 그래서 조금이라도 좀 같이 보셨으면 하는 마음에 라이브를 조금 시작을 해봤습니다. 앞으로는 이제 다른 차들도 이제 이렇게 라이브를 좀 진행을 해볼까 합니다. 다음 라이브가 언제가 될지는 저도 확신은 못하는데 앞으로 이제 종종 해보도록 하겠습니다. 일단은 아직은 시간이 조금 남았으니까 조금 이따가 본격적으로 시작을 하도록 하겠습니다. 라이브의 노하우요. 뻔뻔함이죠. 이게 많이 아는 만큼 말이 잘 나오는 건데 사실 말이 잘 안 나올 때 이거를 극복할 수 있는 거는 뻔뻔함이 아닐까 싶습니다. 일단 지금 라이브를 진행하고 있는 장비는 12년식 아이맥이에요. 되게 오래됐죠? 이거를 하면 되게 보이는구나. 12년식 아이맥이고 이제 OBS라고 하는 그 라이브 프로그램이 있습니다. 이거를 이용을 하면은 지금 보이시는 것처럼 이제 화면 아래쪽에다가 제 얼굴 보이게도 할 수가 있고 화면 전체를 보여줄 수도 있어요. 이게 게임 방송 하시는 분들이 많이 쓰는 그런 프로그램입니다. 게임 방송 아니어도 많이 쓰시기는 하는데 주로 게임 방송 하시는 분들이 쓰시는 그런 구성이에요. 여기서 조금 더 이제 고사양 게임을 같이 돌린다고 하면은 아예 방송용 컴퓨터를 좀 따로 두고 이렇게 진행을 하죠. 구성은 그렇게 되어 있고요. 오늘은 OBS를 이용을 해서 간단하게 화면과 함께 제 얼굴을 보여드리는 구성으로 잡아봤습니다. 이제 아이맥이나 노트북이 좋은 게 이렇게 간단하게 라이브를 하기는 참 좋아요. 이게 컴퓨터를 되게 혹사시키는 방법 중에 하나기는 한데 OBS가 사실 프리미어 프로나 이제 유튜브나 다 그런 것 같습니다. 내가 주로 쓰는 기능, 당장 필요한 기능만 익혀두고 더 고급 기능이 필요할 때는 그때그때 찾아서 들어가는 거 그게 최고인 것 같아요. 네, 코르쇼님 안녕하세요. 반갑습니다.
네, 제가 나는 유튜버다라고 유튜버 커뮤니티 운영에 참가를 하고 있는 게 있습니다. 코르쇼님은 거기 저희 회원님이세요. 공구 관련된 사업을 하시는 우리 코르쇼님, 공구 필요하시면은 코르쇼님 채널 가서 문의를 하셔도 되는데 코르쇼님의 채널의 주제는 그게 아니기 때문에 답변을 잘 안 해주실 수도 있습니다. 생각보다 예상은 했지만 생각보다 아직 참가자가 많지 않기 때문에 잡서를 조금 더 풀도록 할게요. 그래서 이제 나는 유튜버다라는 커뮤니티 같은 경우에는 지금 뭐 단톡방에서만 한 2,700명 정도가 계시고 네이버 카페 같은 경우에는 저희 회원 수가 한 3만 명 정도 있는데 이제 제가 뭔가 직접적으로 금전적인 지분 투자를 한 건 아니고요. 거기서 이제 컨설팅과 단톡방 운영을 좀 담당을 해서 진행을 하고 있습니다. 여기서 이제 무료 컨설팅을 많이들 하고 있죠. 불란서분들은 일을 왜? 라고 하셨는데 사실 우리나라하고 이 프랑스 애들하고 감성이 좀 많이 다르죠. 이게 르노 삼성이나 그러니까 르노 차들이나 시트로엥이나 푸조, DS 이런 것들을 봐도 좀 느껴지는 건데 DS는 좀 괜찮다고 생각을 해요. 근데 푸조하고 시트로엥이 이제 우리나라 감성하고 좀 많이 다르다고 생각이 되거든요. 사실 처음 푸조 차를 시승을 했을 때 굉장히 놀랬던 거는 컵홀더가 되게 없는 거. 저는 거기서 좀 많이 놀랬습니다. 이게 프랑스 사람들은 차에서 뭐를 마신다는 것에 대한 개념이 되게 어색한 분들인 것 같아요. 우리나라에서는 이제 컵홀더가 뭐 6개가 있어도 부족하다라고 하는 그런 이제 시장 특성이 좀 있기는 한데 프랑스 분들은 차에서는 딱 운전만, 먹는 거에 대한 자부심이 되게 강한 나라죠. 그러다 보니까 뭐 밥을 먹을 때는 그러니까 밥뿐만 아니고 무언가를 먹을 때는 딱 차려서 정식 코스로 2시간, 짧은 게 1시간 반, 2시간 그렇게 식사를 하는 사람들이다 보니까 그런 면에서는 이제 우리나라와 확실히 문화 차이가 좀 크지 않나 싶습니다. 네, 불란서 사람들은 커피를 카페에서 마시는 걸로. 커피 하니까 생각이 나는데 PPL은 아닌데 신제품 커피가 나왔습니다. 제가 뭐 참여를 한 건 아니지만 이게 지금 크로마키를 적용을 해놨더니 지금 글자가 잘 안 보일 수도 있을 것 같아요. 네, 잘 안 보일 것 같습니다. 이카리아 커피라고 그릭 아메리카노라고 하는 형태의 커피입니다. PPL은 아니고요. 이제 제품 리뷰를 좀 요청을 받아서 맛과 이제 포장과 이런 부분에 대해서 좀 리뷰를 해달라고 요청을 받아서 받은 거지. 이게 PPL이잖아요? 네. 제가 직업을 자꾸 딴 얘기가 많이 나가는데 제가 직업을 좀 많이 바꿨습니다. 그 중에서는 이제 카페 직원도 있었거든요. 이제 이 커피 같은 경우에는 콜롬비아하고 에티오피아에서 생산된 재배된 이 커피 원두를 가지고서 만든 커피인데 그런 건 PPL입니다. 네, PPL이라고 하겠습니다. 광고입니다, 광고. 콜롬비아하고 에티오피아의 원두가 약간 신맛이 좀 있는 커피예요. 그래서 먹었을 때 이 커피나 이 산미라고 하는 건데 이 신맛이 조금 거부감이 있다 하시는 분들은 조금 호불호가 갈릴 수도 있습니다. 근데 맛 자체는 괜찮은 편이에요, 이거. 콜드브루가 베이스라서 이제 맛도 상당히 깔끔한 편이고 신맛 좋아하시는 분들은 괜찮을 것 같습니다. 뭐 입맛이 없다 그럴 때는 가끔씩 뭐 한두 모금씩 먹고서 밥을 먹으면 괜찮지 않을까 싶어요. 일종의 이제 스타터 개념? 코스 요리로 치면은 뭐 스타터 개념으로 생각을 하시면 좋을 것 같습니다.
자, 이제 36분, 이제 제가 지금 보고 있는 화면에서는 36분인데, 일단은 차 이야기를 좀 하도록 하죠. 이제 커피는 식후에. 이제 구름 과자하고 이제 커피를 좋아하시는 분들은 꼭 식후에 하게 되죠. 저도 뭐 할 말이 없어서 커피를 밥 먹고 꼭 먹는 편이기 때문에 자, 어쨌든 차 이야기로 다시 시작을 해보도록 하겠습니다. 아까 말씀드린 것처럼 오늘 조금 있다가 9시, 우리나라 시간으로 9시에 공개가 되는데, 새롭게 공개하는 모델이 C4하고 이 C4를 기반으로 한 전기차인 EC4입니다. 제조사에서 밝힌 걸로는 컴팩트 해치백이라고 하는데, 사실 우리나라에서 C4라는 이름의 모델이 이미 출시가 된 적이 있었죠. 그때는 칵투스라고 해서 SUV하고 미니밴의 약간 중간 같은 그런 형태의 모델이 있었습니다. 근데 이제는 C4 칵투스에서 칵투스가 빠지고, 정확하게 말하면 칵투스가 이제는 단종이 된 거죠. 칵투스가 단종이 되고 이제 새로운 모델로 출시를 한 건데, 우선 디자인을 한번 공개를 했어요. 디자인을 보면은 이제 굉장히 공격적인 디자인이 좀 눈에 띕니다. 쿠페형 SUV 같기도 하고, 해치백이라고 이야기는 하는데 해치백보다는 확실히 쿠페형, 준준형 SUV에 더 가까운 그런 디자인이 아닐까 싶습니다. 굉장히 공격적이고 날카롭고 각도 많이 들어가 있고, 저는 이 사진을 좀 보면서 좀 먼저 이야기를 하고 싶은데, 굉장히 헤드램프나 이런 게 굉장히 좀 전위력이라고 해야죠. 이게 최근에 좀 유출이 돼서 좀 말이 많았던 그 이미지, 제네시스의 G70하고 비교를 하면은 얘네도 두 줄인데? 라고 생각이 들 수도 있을 것 같습니다. 근데 약간 이 꺽쇠 괄호 같은 이 헤드램프, 주간주행등이 적용이 됐고 그 사이에 굉장히 큼직큼직하게 헤드램프가 적용이 됐어요. 그래서 앞에서 봤을 때는 이 시트로엥의 이 로고, 화살표 두 개가 있는 이 로고와 함께 이 뾰족한 주간주행등, 이게 자꾸 용어가 꼬인다. 주간주행등, 그리고 이제 커다란 헤드램프, 이게 적용이 되면서 앞모습이 야, 이거 좀 과하지 않을까? 라는 생각이 들 정도의 이런 디자인이 적용이 됐습니다. 그래서 처음 보면은 야, 이거 디자인 적응 안 된다라고 할 수도 있을 것 같습니다. 근데 사실 우리나라에서도 산타페가 그랬고 코나가 그랬거든요. 굉장히 처음 봤을 때 부담스럽다, 이런 느낌이 드는 그런 디자인을 적용을 해왔었는데, 사실 지금에 와서 보면은 코나도 그렇게 나쁘지 않고 그 산타페도 나쁘지 않은 디자인이 됐어요. 오히려 오늘 공개된 이 신형 더 뉴 산타페 페이스 리프트가 더 괴상해 보이는 그런 디자인이 됐거든요. 적응의 문제일 수도 있고, 이제 볼수록 예쁘다, 볼수록 적응된다, 이런 디자인일 수도 있는데, 사실 지금 자동차 디자인이 굉장히 빨리빨리 바뀌어요. 저번 주에 제가 쉐보레 트래버스 시승기를 올렸었는데, 그때도 한 말이, 트래버스가 국내에 출시된 게 작년 9월이었습니다. 작년 9월에 봤을 때는 그렇게 나쁘지 않은 디자인이었단 말이에요. 근데 올해 들어서 다시 보니까 되게 늙어 보이는 디자인인 거예요. 이게 다르게 말하면은 그만큼 디자인이 빠르게 변화를 하고, 우리는 이미 이런 과격한 디자인에 좀 익숙해져 있다라고 표현을 할 수 있을 것 같습니다. 그렇기 때문에 이 시트로엥 새로운 C4에 대한 이 디자인도 머지않아 뭐 한 1년까지도 안 갈 것 같아요. 올해 연말에만 되면은 그렇게 과하지 않은 디자인이다라고 여겨지지 않을까, 그렇게 생각이 됩니다. 유청희 선배님 이씨 이러시는데 뭔가 마음에 안 드는 디자인이 있으셨나봐요. 되게 격하게 이씨 이러셨어요.
그래서 앞모습 같은 경우에는 굉장히 전위적이라는 느낌이 팍팍 드는데 또 금방 익숙해질 것 같은 디자인이다, 이렇게 저는 이야기를 하고 싶고요. 위로 다시 올려서 옆모습을 보면은, 옆모습을 먼저 좀 볼게요. 사실 저는 이거 보자마자 혼다에서 나왔던 CRV인가요? CRV도 생각이 났고, 이제 오래 판매되지 못하고 금방 죽었던 이 크로스 투어러 그 모델도 생각이 좀 났거든요. 그것도 생각이 났고, 닛산의 주크도 좀 생각이 났습니다. 굉장히 전위적이면서도 뭔가 SUV인데 SUV 같지 않고 해치백인데 해치백 같지 않은 그런 디자인이 좀 적용이 됐는데, 지금 보는 이 사진은 전기차 버전인 EC4거든요. EC. 그래서 EC라고 하셨구나. EC. 네. EC4의 사진인데, 디자인 자체는 같습니다. 네? 옆에서 봐도 굉장히 사실 이런 디자인의 차를 볼 때마다 조금 싱숭생숭합니다. 이런 디자인이 적용된 게 BMW의 GT 시리즈도 있었고, 포르쉐의 세단이라고 우기는데 세단이 아닌 것 같죠? 포르쉐의 파나메라도 있었고, 이런 디자인이 요즘에 계속 적용이 되는데, 정체성이 모호한 이런 디자인, 확실히 차를 실용성, 성능보다는 디자인과 가격이 구매 우선 조건이 되는 그런 상황에서 보면은 좀 이해는 되는데, 그냥 잘못 디자인하면 이쁘기만 한 별로인 제품이 되거든요. 이 차를 실제로 봐야지 정확한 판단은 가능하지만, 그냥 딱 이렇게 보이는 디자인만 봐서는 2열의 머리 공간 좀 좁겠다, 트렁크 생각보다 넓지 않겠다, 약간 이런 생각은 들 것 같습니다. 우리나라 분들의 고정적인 판단 기준이 골프백이죠. 골프백으로 치면은 2개 정도? 많아야 2개 들어가지 않을까 싶습니다. 2개도 이제 2열 시트를 폴딩을 해야지, 접어야지 2개 정도 들어가지 않을까, 그런 구성인데, 현대 덕분에 시트로엥 좀 팔리나요? 국내에 얼마로 판매를 할지 모르겠지만은, 사실 현대 때문에 시트로엥의 디자인이 괜찮아 보인다라고 생각되지는 않습니다. 왜냐면은 이제 이런 과격한 디자인이 렉서스에서 한번 이미 적용이 됐죠. 그렇다고 해서 렉서스가 현대차를 따라한 디자인을 한 건 아니지만, 렉서스도 스핀들 그릴에서 굉장히 뾰족뾰족하고 날카롭고 그런 디자인을 적용을 했었는데, 현대차하고 다른 평가를 받으면서 처음에는 과하다 이렇게 이야기가 나왔지만 어쨌든 많이 팔렸단 말이에요. 그러니까 이제 현대차가 이런 디자인을 했다고 해서 시트로엥이나 렉서스나 다른 브랜드들이 더 팔린다 이렇게 이야기를 하기는, 현대차의 디자인 때문에 더 팔린다라고 이야기하기는 좀 무리가 있지 않을까 싶습니다. 근데 이제 시트로엥의 디자인을 딱 봤을 때는 좀 과격한 디자인이 적용된 볼트 EV의 느낌도 나고, 그러다 보니까 예전에 그냥 칵투스가 팔리던 만큼 팔리게 되지 않을까, 약간 그렇게 생각이 됩니다. 근데 이제 시트로엥이 참 개인적으로 안타깝다고 생각을 하는 게, 대중 브랜드라서 그렇지 사실 편안한 측면에서는 상당히 노화가 있는 브랜드거든요. 다른 건 몰라도 이제 시트로엥의 차를 시승을 할 때 불편하다, 편안하지 않다라고 느꼈던 적은 없는 것 같습니다. 성능이 약간 그냥 대중차스럽다는 거는 폭발적인 가속력이 없다, 만족하지 이야기인데, 다른 면에서는 조금 만족하지 못하는 부분은 있을지 몰라도, 승차감 측면에서 편안한 측면에서 편안하지 않다라고 느낀 적은 없는 것 같아요. 그런 면에서는 좀 차이가 있는데, 우리나라에서 사실 이제 몇 번씩 겪었어요. 차를 추천해주세요 라고 했을 때 푸조나 시트로엥을 한번 알아보세요 했다가 진짜 욕을 바가지로 얻어먹었습니다. 푸조 추천해서 뒤로 갑니다. 푸조 추천하는 거 보고 창을 닫았습니다.
시트로엥을 수입차로 치나요? 이런 평가를 좀 많이 이런 반응을 좀 많이 받았는데, 사실 이제 평가가 많이 좀 제대로 안 된 브랜드가 시트로엥이 아닐까 그렇게 생각이 듭니다. XM3도 많이 떠오릅니다. 지금 그런 쿠페형의 작은 차가 XM3밖에 없죠. 그 V볼트가 있기는 하죠. V볼트. 그거는 사실 세단에 더 가깝기는 한데, V볼트라고 하니까 좀 확 안 와닿기도 하는데, V볼트도 떠오르고 XM3도 떠오르고요. 근데 XM3가 오히려 더 가깝겠네요. 같은 프랑스 차다 보니까. 그런 면에서는 뭐. 근데 시트로엔뿐만 아니고 이제 많은 자동차 제조사들이 쿠페형 디자인에 상당히 꽂혀 있다라는 느낌을 지을 수가 없습니다. 국산차에서는 아직 없는데, 국산차는 아직 없죠. XM3를 국산차로 봐야겠네요. 그러니까 이제 외관은 안 팔리는데 이런 쿠페형 SUV 같은 루프를 가진 이 디자인은 또 팔리는 시장. 이 시장은 좀 재밌는 시장이 아닌가 싶습니다. 시장의 반응이 곧 판매량으로 이어지는 거는 알겠는데, 이제 경계가 좀 모호해졌다 하는 그런 측면은 좀 있거든요. 그런 면에서는 좀 역시 고객의 마음은 어렵다라고 생각이 듭니다. 근데 또 외관은 안 팔려요. 사실 제가 갖고 싶은 차, 예전에 이제 한 2년 전까지만 해도 K5 스페이스 투어라 했나요? K5 외관? 그게 참 마음에 들었었는데, 결국에는 국내에도 나오지 않았고 하는 바람에 선택을 할 수가 없었죠. 그게 나왔으면은 제가 지금 타는 차 스팅어를 살 때 한번 고려를 많이 하지 않았을까 싶습니다. 이야기가 삼천포로 자꾸 빠지는데 또 그게 라이브겠죠. 어쨌든 이제 이 C4 그리고 EC4 둘 다 국내 출시를 할 예정이라고 합니다. 정확한 출시 일정까지는 알 수 없지만, 이게 오늘 이제 글로벌로 공개가 됐기 때문에 빠르면은 연말쯤에 국내에 들어오지 않을까 싶습니다. 자료를 보면은 이제 순수 전기차가 EC4를 말을 하는 거겠죠. 그리고 이제 가솔린과 디젤까지 모든 파워트레인이 적용이 된다고 하는데, 국내에서는 아마 EC4가 들어오면은 시트로엥의 첫 전기차가 될 거고요. 글로벌로 따지면은 시트로엥의 이텐스가 있었죠. 컨셉트카로도 있었고 이제 있었는데, 글로벌로 따져도 양산 판매를 하는 전기차, 시트로엥의 전기차는 처음이 되지 않을까 싶습니다. 시트로엥의 컴팩트가 아니죠. 컴포트함. 시트로엥의 특유의 컴포트함, 편안함을 EC4에서 어떻게 구성을 했을까, 어떻게 구현을 했을까, 이 부분은 좀 상당히 궁금한 점입니다. 기회가 되면은 이제 시승을 해보겠지만, 지금 시점에서는 예상만 좀 해봐야 되지 않을까 싶어요. 날렵해진 바디라인과 함께 기존 디자인보다 각을 살린 면과 선을 통해 해치백 특유의 역동성과 SUV의 강인함을 동시에 풍긴다. 제가 이제 다듬은 문장이긴 한데, 결국에는 해치백, SUV, 세단을 다 섞은 그런 디자인이라고 할 수가 있는 거죠. 제가 이야기를 해서 바뀔 수 있는 부분은 아니지만, 글로벌 트렌드다 보니까 이 정체성이 약간 떨어지는, 이제는 차급과 차종에 대한 구분이 약간 무의미해지는 그런 상황이 되지 않나 싶은데, 그런 면에서는 조금 복잡합니다, 머리가.
이거를 SUV라고 해야 될지, 도시명 SUV라고 해야 될지, 해치백이라고 해야 될지, 외건이라고 해야 될지, 아니면은 스포츠백이라고 해야 될지, 그런 부분이 참 어중간하지 않나 싶어요. 그런 점에서는 조금 생소한 그런 차종이 됐습니다. 자, 실내도 디자인 공개를 했는데, 실내 디자인을 보면은 저는 가장 먼저 들어간 게 저 스티어링 휠이거든요. 외관에서 각진 디자인을 많이 썼다고 해서 이제 스티어링 휠 가운데 부분, 에어백이나 클락션이 있는 이 부분이 참 네모 반듯하게 들어간 게 되게 재미있게 눈에 들어와요. 사실 저 시트로엥의 로고를 사용을 하면은 스티어링 휠의 디자인을 조금 더 세련되게 할 수 있지 않을까 싶거든요. 저 앞에 그릴 디자인이 들어간 것처럼 두 개의 화살표에서 시작을 해서 옆으로 쭉 가는 요 디자인을 이용을 하고 그 디자인에다가 버튼을 배치한다거나 이렇게 하면은 조금 더 재밌는 디자인이 나올 수 있지 않을까 싶은데 그런 시도를 아직 하지 않은 거는 조금 의문입니다. 앞으로 이제 다음에 나올 차들에서는 어떻게 될지 모르겠는데 그런 디자인도 한번 시도를 해봤으면 좋겠습니다. 그리고 이제 이 차는 EC4의 실내라고 생각이 드는 게 일단 변속기 레버가 없죠. 그래서 지금 보면은 이제 버튼식으로 지금 변속기 레버를 구성을 한 것 같고, 그러니까 앞에 이제 수납 공간이 살짝 보이는데 여기에 무선 충전 패드가 들어갈 거라고 기대를 해봅니다. 뭐 들어갈지 안 들어갈지는 이제 직접 봐야지 알 수 있는 부분이기는 한데 이 부분을 그냥 수납 공간으로만 쓰기에는 요즘 트렌드에는 좀 맞지 않을 것 같다 이런 생각이 들고요. 그리고 이제 이 부분에는 아마 컵홀더가 있겠죠. 컵홀더를 이제 밀고 당기는 방식으로 커버를 씌워둔 것 같고 이 부분은 아마도 공조기가 오토 에어컨으로 들어가지 않았을까 싶고 이 아래 지금 은색 버튼이 두 개가 보이는데 통풍 시트가 같이 들어갔을지 아니면은 열선 시트만 들어갔을지 그것도 좀 상당히 궁금한 그런 모습입니다. 그리고 이제 이 부분도 좀 눈에 들어오는데 앰비언트 라이트가 들어갔을까요? 사실 안 들어갔을 거라고 예상은 됩니다. 이런 부분에 있어서는 굉장히 심플한 거를 선호하는 게 또 프랑스 브랜드들이기 때문에 그냥 색깔을 입혀서 실내 포인트를 줬지 앰비언트 라이트를 쓰지는 않았을 거라고 생각이 됩니다. 요 아랫부분은 이제 도어 손잡이로 예상되는 부분이 하나가 있기는 한데 요것도 이제 손잡이로 쓸만한 그런 요소가 될 수는 있거든요. 네, 앰비언트 라이트는 아닐 것 같습니다. 손잡이가 아니라 그냥 도어에 들어간 디자인 포인트라고 해도 여기서 직접 빛이 나거나 그러진 않을 것 같아요. 만약에 여기다가 앰비언트 라이트를 적용을 했다면은 이 부분에도 넣지 않았을까 싶은데 지금 이 부분은 그냥 수납 공간으로 보이기 때문에 앰비언트 라이트는 빠졌다라고 생각이 듭니다. 네, 이렇게 말씀드리는 사이에 라이브가 시작이 되네요. 공식 공개까지 한 5분 정도 남았기 때문에 슬슬 라이브를 보도록 하겠습니다. 혹시 영상 소리가 안 들리면 말씀해주세요.
아, 이거 지금 광고가 계속 돌아가는군요. 잠깐 본방송의 시작이 되기 전에 잠깐 수정을 하면은 C5 에어크로스 플러그인 하이브리드하고 이제 순수 전기 초소형차 에이미 그리고 순수 전기 미니밴 이 전피 9인승 전기 MPV 이 스페이스 투어러를 선보인 적이 있네요. 시트로엥에서는 5번째 전기차라고 이야기를 할 수 있을 것 같습니다. 아무래도 이제 라이브를 동시에 하다 보니까 화질이 좀 끊기는, 화질이 좀 저하되는 그런 점이 좀 있긴 하네요. 아, 빨리 1000명이 넘어서 900원을 쓰고 싶다. 저도 빨리 1000명을 넘기고 싶습니다. 차근차근 쌓아나고 있으니까 조만간 되지 않을까 싶습니다. 어. Good afternoon to you all. Welcome on the new EC4 online platform 배경이 made 방송국이네요. for you today. It's a sincere, great moment of pleasure and emotion for us to be with you today here in Paris at Studio Campus. As it is the first time since last February 27, remember our Citroën Goes Electric for All Opus 1 event celebrating a new world premiere. Since then, COVID has brought drama and bad news. 4 months later, we are there, standing up and still creative. As you may understand for sure, it could have been impossible to set up a traditional physical event to celebrate the new EC4 today in Paris. For many reasons. Safety reasons, number of packs. 프랑스 As Citroën 사람들이 has 영어 always 발음이 been a 이렇게 disruptive and audacious brand, we've decided to reinvent the world premiere format using digital and online. This event will not be only a world premiere for the car, but also for the format. Let's take this new format as an opportunity for us, but also for the planet. Today, we will talk to more people than ever around the globe, and not only to the 300 happy few that were able to travel to Paris in the past. In the same logic as new EC4 is an electric car, none of us will travel to Paris today, bringing travel carbon print to nearly zero. You will be able to access in real time a bench of content 100% online. You will be able to talk directly to Citroën leaders. So how does it work? More than 1,000 people connected in the same time around the world. After my introduction, you will be able to watch a 20-minute world premiere program. Then, wherever you are, you will be able to ask questions to Mr. Vincent Kobe, our brand CEO,
to Mrs. Laurence Hansen, our brand, product, and strategy leader, Mr. Pierre Leclerc, our global head of design, and of course myself. But that's not all. After this general Q&A session, you will be able to enter in a private room and get more information and access to content on specific topics such like electric, comfort, design, legacy, techno, advertising, etc. But not only, you will be able to visualize 3D view of the new EC4. Let's open the way with the new EC4 world premiere. 모든 문장을 제가 실시간으로 통역을 하기에 약간 무리가 있을 것 같습니다. 제네럴 Q&A를 실시간으로 한다고 하는데 시간이 되면은 이때 되면은 되지 않을까 싶습니다. 실시간 보세요. 당황스럽네요. Hello everyone. I am particularly delighted to be with all of you today to mark another important milestone of the Citroën story. But before we go there, let us first have a look at what has been achieved over the last 5 years. First, the Citroën brand has been sharpened. Its communication has been made true to the brand's origin of audacity, comfort, and humanity. Moreover, its product lineup has been rejuvenated with a distinctive and attractive design positioned at the core of the market. This refoundation has made the brand stronger and translated into impressive sales results with a 30% growth in European sales over the last 6 years, placing Citroën as the fastest growing brand among Europe's top 12. Our refoundation started with the new C3, our blockbuster, full of energy, color, and city flair. A new version of the C3 being launched this week. Then we brought our own take on SUVs, making them pleasant to look at and to live in. After this, we launched Berlingo, a new chapter for this family car which Citroën invented. In 2020, we're opening a new chapter, Electric for All. This includes C5 Aircross plug-in hybrid, E-Jumpy, and E-Space Tourer, where we offer electrified option to those key products of the Citroën brand. And of course, we added a unique, typically Citroën and radical innovation, AMI 100% electric, an urban clean mobility solution, offering ultra-convenient, protected mobility for two people in an urban environment for the cost of a scooter and a smartphone, or even a monthly bus fare. True to our DNA, we at Citroën wish to provide clean, safe, and affordable mobility to all. And by all, we mean all ages. For example, in the case of AMI, from 14 years old. All usage, professional and personal, all type of road usage from urban to long distance. But also all purchase pattern, which could include AMI direct purchase online or Citroën lineup being available online. And all ownership choices as well, from sharing to rent to lease to straight out full ownership. And obviously the last dimension of for all being all around the world. When it comes to C segment, which is what brings us here today, Citroën has a long-lasting credibility and customer base. And when addressing the segment again, we knew we were facing with a daunting challenge. Be up to the Citroën legacy, as well as address multiple demanding customer expectations.
To do this, we decided to be true to Citroën's value of audacity, comfort, and humanity to bring the new C4 to life. What you will discover today, in my view, is Citroën at its best. A strong and audacious design, technical innovation to exceed customer expectation and provide unique comfort, and of course, a choice of energy with a fully electric version. Without further delay, please join us in discovering the all-new C4. 이렇게 보니까 산타페랑 소렌토가 참 잘하네요. Thanks to new C4, Citroën is back in force in the C segment with a strong offer renewal compared to current market standards. You will find all of Citroën's DNA, passion and creativity in this car, be it in terms of concept or execution. Inspired by our B2C and B2B customers, this C4 definitely goes beyond market expectation, addressing all need and even more in terms of design, comfort, compactness, roominess, equipment, and of course, in terms of powertrain choice. It's a new concept, a new spirit. It's the next C-Hatch, an attractive and unique compact whose silhouette combines some SUV codes and the look of a coupe. And the result is just bold. It's a car like no other because it's a Citroën. Please enjoy the new C4. 이게 인조이라고 하기 위해서는 대중차라고 하기에는 대중차에서 이 인조이라는 표현을 쓰기에는 약간 좀 안 맞지 않나 그런 생각 조금은 듭니다. 무선 충전 패드 들어갔네요. 디스플레이 계기판은 풀 디지털로 들어갔고요. 얘네 커피를 이렇게 뚜껑없이 하냐. 조수석 대시보드 쪽에 태블릿을 거치할 수 있는 게 나오는 게 좀 신기하네요. 스마트폰으로 차를 제어하고 관리하는 것까지 가능한 것으로 영상에서 보여주고 있습니다. 가솔린과 디젤 엔진이 장착이 되고 카투스에서 세대 페이스리프트가 되면서 사라졌던 에어 범퍼 대신에 들어간 디자인 로고가 옆면에 그대로 들어가는 것이 보이네요. As you can see, C4 is truly different from other cars. With its strong character, this new C4 delivers strongly on two counts: a disruptive silhouette and the very best of comfort. For each of those aspects, the person in charge will come in the next minutes to provide you with the behind-the-scene information on how this car was created. First, a few words about the silhouette. C4 posture plays with SUV codes: big and large wheels, high bonnet, high on-the-road attitude, and a raised ground clearance, providing a safe feeling and a distinctive stance. It also plays with the coupe shape, dynamic coupe at the back, aerodynamics, fluidity, providing the driver with the exhilarating feeling of power and energy. With the new C4, Citroën re-engages with codes that are more assertive and proposes a new form language. Let's hear our head of design talk about it. Pierre Leclerc, the floor is yours. 더빙하는 사람이 연기를 되게 열심히 하네요. The new C4 clearly shows a strong evolution in Citroën design
compared with what you can see on the road today. We have a silhouette extremely flowing, like those of a CX or a GS, combined with a super efficient aerodynamics on a vehicle that stays very, very compact. Together with a long bonnet, large wheels in the four corners, we end up with very strong proportions. We also have raised the car to give us more stance, more status. 휠베이스가 2.67m죠. The form language becomes more dynamic, sculptural. We're using simpler surfaces, solid surfaces, more muscles rather than too many lines, and we're using a lot of light and shadow to emphasize, for example, the front wheel arch. The new C4 lighting signature becomes more unique, more recognizable, more pure as well, because it's actually the double chrome bars that becomes the daytime running lights. And those four segments we have reinterpreted in the rear in highly technical details, just below the spoiler. This interesting contrast in between simple, full surfaces and highly technical, fine, functional details is something we use everywhere on the car. It's clearly visible on the front grille that is made out of chevron structure, or on the wheels that are perfectly optimized for aerodynamics. When you get into the new C4, the first impression is volume, space, and a truly new design approach for Citroën. The sections of the dashboard have been made so the IP looks extremely wide and thin, and these proportions really contribute to the feeling of space and 아까 therefore 열선 시트라고 이야기했던 게 USB-C you 포트네요. can see a very strong design evolution in the interior. We combine a very simple design theme, clear surfaces, together with highly qualitative and technical details. Very important for us, the HMI should be simple and efficient. For example, a high-definition head-up display combined with a cluster screen that almost disappears behind the tinted glass. Also, the 10-inch screen has been integrated in a very dynamic flag shape above the center areas. The proportions of chrome and high gloss is extremely important. You want enough of it, not too much. In the same way, the center console, pretty high, with the armrests, are fully part of the cocoon and the comfort feeling that is true to Citroën. Obviously, comfort is also about seating. We have worked hard with our seat development department to design a seat that would, of course, be iconic for Citroën, but as well integrate all the elements, materials, thickness, density, that would provide you with the best comfort that you would expect in a Citroën. In terms of colors, you can enjoy color atmospheres that are purely Citroën. This combined with contrast color details, like for example the belts on the door that became iconic for the brand. And we've pushed it so far that we developed a specific grain for the IP that is a repetition of very small sugar. To me, the new C4 clearly shows a big step forward for Citroën, and it shows as well how exciting Citroën can be. 야, 저 디자인이 어떻게 저렇게 나오냐. As I told you a few minutes ago, this new C4 delivers strongly on two counts: a disruptive silhouette, which Pierre has just highlighted, and the very best of comfort. As you know, well-being is at the core of Citroën's DNA. The new C4 stands out as the ultimate comfort experience for driver and passengers, and we think it will become the new reference in terms of comfort for the car industry. First, driving comfort. Suspension with the adoption of progressive hydraulic cushions, as well as advanced comfort seats, and the option of an electric powertrain. The electric version of C4 becoming de facto the ultimate comfort drive. Second, onboard comfort. ADAS, technologies, and an instrument panel that make life easier for the driver. Equipment, storage, and space that make life easier for the passengers. And last but not least, roominess for all.
Also, having the freedom of choice enhances your comfort. You can choose the new C4 between a traditional combustion engine and a full electric powertrain. Let's find out more with the new C4 Project Manager. 또 편안함을 굉장히 많이 강조하네요. The new EC4 aims at being the most comfortable car in its market. To reach this target, inspired by our customer, we kept in mind all along the project development the Citroën Advanced Comfort for all. We obviously enhance the cocoon feeling. Keeping the Citroën signature, we use the progressive hydraulic cushion, the Citroën suspension hydraulic cushion, the Citroën suspension coming from C4 Cactus and C5 Aircross, but we also develop new generation of advanced comfort seat with a specific foam that improves absorption of vibration. The Citroën approach is also the Easy for Life technology. It's the reason why the new C4 comes with all the useful driving assistance system. 20 driving aids technology in total, such as the highway driver assist, first step to the autonomous driving, or the head-up display, providing all the essential information in the field of view of the driver. Everything is done for a safer drive. In the central part of the cockpit, a large 10-inch high-definition touchscreen gathers most of the controls. Another innovation is the Citroën Smart Part support. It's the 희한한 newest 구성을 equipment 해놨어요. that allows the co-driver to use his phone or his tab in a comfortable and safe way. Really easy to use, easy to plug, the device is firmly held in case of emergency braking. Comfort is also a question of generous space, and our architect 저 태블릿이 기본으로 들어가 있는 거면 그건 좀 대박이겠네요. compactness of the car and roominess for all the passengers. The result, the new C4 offers the best knee clearance for the second row of its market. To enlarge the roominess feeling, the cockpit has been largely cleared, and the panoramic openable sunroof provides brightness. You will be able to enjoy various and very useful storage compartment. A large 380 트렁크의 기본 용량은 380리터고 2열까지 접으면은 1250리터까지 걱정이 된다고 합니다. If you fold the rear seat. Comfort is also a question of choice. Depending on each customer's usage or preferences, they could choose between efficient petrol or diesel engine or go to electric. The full electric version, EC4 100% electric, has specific features. A rear bumper without exhaust pipe, new alloy wheel, specifically developed to reduce noise and vibration furthermore. Some key values about the EC4. 100 kilowatt power, comparing 100kW 전기 모터를 사용을 해서 최고 출력은 136마력이고 최대 주행 가는 거리는 350km라고 하는데 국내 기준으로 하면은 아마 확 떨어질 거예요. 100 kilometers in 10 minutes. With these performances, the EC4 is the ideal car for urban drivers and long-distance commuter drivers. To fully enjoy the EC4, Citroën developed e-services, fully connected with the car. Thanks to the EC4, a journey time becomes a relaxing break. It's an augmented comfort with silence, smooth drive, strong acceleration. The Citroën E Advanced Comfort. I love it, and I'm sure you will. So here we are,
First of all, I'd like to express my warm thanks to my team for having developed this great product and for their performance in this particular event. So now you have discovered the new C4. As you can see, Citroën is back in force in the compact segment with a strong and unique offering. The new C4 is faithful to Citroën values of audacity, comfort and humanity. New C4 is inspired by our customers, ticking all the boxes of their expectation. I do believe that this model will become a reference in its segment, thanks to a distinctive concept with an assertive design and unique posture. New C4 as well provides an ultimate experience of comfort and easy-to-use technologies. And of course, a choice between 100% electric, petrol or diesel powertrain to completely match our customer preferences. I had the great pleasure to drive this new EC4 in particular, and I can tell you that this new model makes a difference in the way you feel on board. I'm looking forward to giving you the opportunity to test it as well. Opening of orders will happen at the end of this summer, and new C4 will be on the roads by the end of 2020. With new C4, Citroën is opening a new chapter of its electric offensive in 2020 and also opens the way for new concept. Please trust us, we will continue surprising you in the coming months. As Arno mentioned when opening this session, it's now time for us to enter a Q&A session. So I will leave the floor to Louise Eklund, who will be in charge of facilitating this Q&A session so that you can ask as many questions as you might have. 네, 올해 안에 국내에는 못 들어오겠네요. 유럽 현지에서 올해 말부터 도로에서 볼 수 있을 것 같다라고 이야기를 하니까 아마 국내에는 내년 중순쯤은 돼야지 들어오지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 그리고 이제 아까 완충 시 주행 가는 거리가 350km라고 나왔는데 사실 우리나라의 전기차 주행 가는 거리는 기준이 굉장히 세요. 우리나라에 들어오면은 거의 한 250, 거의 한 100km 가까이 까이지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 그러면은 사실 도심형 전기차라는 포지션이 더 정확하게 들어가지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 사실 전기차의 주행거리가 얼마만큼이 되어야 한다는 거에 대한 이게 참 이야기가 많은데 어떤 면에서는 적절하고 어떤 면에서는 부족하고 이게 참 기준에 따라 다른 것 같습니다. 자, 그리고 I'm very good, and you? Great, thank you. Lawrence Hansen, how are you doing? Well, very well. Thank you. Kian Leclerc is here, are you good? Hello, Louise. Thank you very much. And Arnaud Belloni, how are Hello, you? Louise. Great, wonderful. Everybody's in top form. So over the 실시간 last 라이브로 20 Q&A를 한다고 minutes, 합니다. they have Q&A를 unveiled 적어주시면은 제가 the 옮겨서 C4 and 작업을 하겠습니다. EC4 that opened the way. And as Arnaud explained at the beginning of this online and physical event, it is now time to answer all of your questions. Any questions that you might have that have passed through your mind, go for it now. There's just a little question box underneath the live screen. And of course, we'd like to know where you are, what your name is, what media you work for. So let's get started. Our first question, quite an open question to start with, guys. What is at stake with this new C4? Vincent, maybe. Maybe I should Vincent. give it a first shot. So I think it's fair to say that there's three dimensions on which this is quite important for us, what we're doing today. Obviously, the C segment is the largest segment in Europe. And just to give an idea of the credibility Citroën has, over 100 years of history, we've sold 12 million cars in that particular segment. So this is a massive business and also customer satisfaction opportunity we're talking about. The second dimension is, as you will see, the more you see, drive and walk around that car, this is quite an important step in the design language of Citroën. We are writing a
a new evolution of that design language, and Pierre will be much more qualified than me to talk about it, but this is a car that stands out and has a vocabulary, an expression which is a personality on its own. The third thing is, for the first time on a mainstream product, we're providing a fully electric choice for the customer, and we believe that in that particular segment, this is rare, and we might be a pioneer. So there's a lot of things going behind this project, so we're really excited to be here with you today. Okay, fantastic. We have another question for you, Vincent, because I think you're going to be quite busy today. There are almost 2,500 journalists around the world watching us at the moment. It's a bit scary when you say it like that, isn't it? A question for Vincent. Is the new C4 a direct successor to the C4 Cactus? It's from Alexei, editor-in-chief at Autocar in Greece. So first, Alexei, thanks for joining us. Yes. I'm quite happy to see you as the first person we address a question of online. And so mechanically the answer is yes, of course. We will be addressing the same particular set of demands that we find in the C segment, sedan, saloons or hatch, depending which country you're in, how you call them. It will succeed to C4 Cactus in the lineup of Citroën. That's a fact in Europe. What I think is important to say, and this is a very fascinating attribute of Citroën, is we don't do that car is the same as the predecessor plus Alpha. Of course. Citroën has a particular taste for distinctive, unique, sometimes surprising, very innovative creativity, and I think Cactus was walking that DNA, and obviously the new C4 will be a new opus of this particular trait and I think passion Citroën has for innovation. Fantastic. Lawrence, it's your turn to enter into the ring now. A question for you. What is the capacity of the battery? And is there two or three options? It's a question from Alberto Jos Sanchez, director at Energy News Events. España. Great. Yes. Welcome to España. And I'm just saying, I don't understand the second part of the question, but the first part is the capacity of the battery is 50 kWh, allowing us to have an autonomy of 350 km in WLT for the call. Fantastic. And for the rest, I guess, if Alberto wants to ask more questions, he can do it later on. Of course, yeah, just under the screen we've got the little box. If you're just joining us now for any reason, type your questions in there. We've got 20 minutes together to answer all your questions, of course. Here's a question for Pierre. How would you describe the design of the new C4, Pierre, in your words? Well, I would say it's different, unique, and therefore recognizable. And I think it's in our genes at Citroën to always try to do something different. Not only we managed to get great proportions, we talked about it in the presentation, very flowing silhouette, and you can think of a CX or GS in our previous cars that were doing that for aerodynamic reasons. We have a great stance because the car is raised a little bit. We have a high bonnet, so a very good stance, I would say. Then the form language of Citroën keeps the same philosophy, but really evolves. We keep some very pure, very solid surface, very round surfaces, but we become also more sculptural. And as you can see with the front face, you have a strong evolution as well that we started to announce with our concept cars last year, and the facelift of the C3. So we have a front face that is even more pure, so the double chevron become the DRL, and this is something that is consistent in between the front and the rear. Mm-hmm. I think when you sit in the interior, you also see a strong evolution in our form language and the way we do interiors. Fantastic. Okay, I'm moving on to a question for Vincent now. What do you expect the ICE, we say Internal Combustion Engine, ICE. Thank you for saving me. Yeah, versus EV sales split to be. And it's a question from the UK, from one of my compatriots from the UK. Keith Adams is a journalist at Parker. Hello Keith, thanks for joining. I think what is really interesting in the market we're living through today is what we're saying today is probably quite different from what it would have said just 4 months ago, and for sure several years ago. And probably what I'm going to say now, it might even be completely wrong 2 years down the road. So let's stay humble here. If we look at facts, PSA Group has been complying with European regulation in terms of CAFE each and every month since the beginning of the year.
with a mix of what we call low emission vehicles, so battery EVs and plug-in hybrid, hovering around 6%. Okay. So the current status of the market is 6%, and it's fair to say that in this particular segment, we could hope that the percentage would be a tad higher. So let's say, rough guess, 8 moving towards 10 as the regulation evolves. Now, the last 4 months have been a transformation of society. The way we're coming out of this crisis is a transformation of regulation and political appetite. So I think it's fair to expect that the unexpected might happen, and probably the speed at which low-emission vehicles will be adopted will increase. So I think we'll hope to start 8 to 10, but I wouldn't be surprised if we move towards 20% very, very, very rapidly. Of course, yeah, we can't really predict the future right now, but yes, we're betting on things moving forward in that way. A question now for Laurence. How much will cost the electric version? This is from Francisco Mota. He's an editor at Targa 67 in Portugal. Hello. Hello. So it's a little bit too early to say. Yes. The only thing we can say is that it's very important for us at Citroën to be able to offer a clean, safe, and affordable mobility to all. Citroën positioning, and I guess you may talk about it a little bit later on, Yes. is the mainstream brand. So the position you will have on the electric version will be mainstream. Okay. If I could Yes, add complete, to what please. Laurence just said, I think we are citizens and we are also working in the car industry, all of us in this particular discussion. When you work in the car industry, you know that the last 10 years have been full of challenges for the introduction of electric vehicles. Infrastructure, regulation, battery cost, range, you name it. But as a citizen, you know that if an electric car would be at a similar price to a traditional combustion engine, then most probably you would shift. So Citroën has decided that we would put affordability of technology generally as one of our key ambitions. If you look at the innovation we brought to the market 3 months ago with AMI, we made a statement. Urban mobility can be clean and affordable. End of story. When we introduce EC4, we're aiming to continue walking this talk, to say, no, it's not true that an electric car can only be a very compact city car. We're providing a family car with a lot of space that is an electric car with 350 kilometer WLTP range. So we're continuously moving the subject because we believe that the balance between affordability and environment is the challenge of the industry, and Citroën needs to be at the forefront. Thank you, Vincent. Here's another question for you as well, coming through. Vincent is extremely popular. I wonder why. Why a full electric C-segment car instead of a hybrid or plug-in hybrid option that is more suitable and affordable for families? This is coming from Italy, and it's Nicola who's asking the question. He's from Il Messaggero. I'm sorry for my terrible... The messenger. Yeah, terrible Italian accent. I said, thank you, Arno, for saving me. Vincent, yes. So thanks, Nicola, for the question. The beauty of the car industry, and I have the pleasure of leading a brand in this, is what is the situation today and what will be the situation tomorrow and the day after tomorrow. If we had discussed 6 months ago, you'd have said that's a bet. Today, I'm saying not doing it would be a bet, because more and more cities are coming to a realization that inner city transport needs to bring a certain amount of environmental respect. A lot of customers are interested to move to a cleaner and cleaner transportation mode. And the B segment has seen a lot of battery EV solution being brought. The C segment is still teetering between plug-in, hybrid, and battery. We think that in a typical Citroën fashion, we are ahead of the wave. But the wave is coming. I mean, just look at the governmental policies edicted in the last 3 weeks. Just look at the recent elections across Europe. I think the writing is on the wall. It will take some time, but I think with a compact, innovative, comfortable, 350 kilometer autonomy car, we're answering, from what we can see, more than 90% of the needs. You're ticking lots of boxes. We're ticking the boxes in a responsible, customer-facing manner. This is not a pushed offer. This is an offer that actually meets customer needs.
Thank you, Vincent. Moving on to Laurence. A question for you. Can we have more information about the techno and connectivity? Autonomous driving system level 2, synchronization with smartphone for heat and recharge devices. And this is a question from Eric at Auto Day in France. Do you really want me to do the list? You can do the list if you would like to. How long do we have? Take a shortcut. No, technology, I think we should speak about the progressive hydraulic cushions and the advanced comfort seats. We have 20 ADAS in the car, mainly with the one we can mention, I think, is the hardware driver assist, which is level 2 autonomous drive. And in terms of connectivity, maybe we can talk about the Smart HUD, the 10 inches screen. What else? The smart pad. Oh, yes, your preferred. Yes. Arno was telling me about that. Maybe I can Yes, it is Yes. Arno. The smart pad holder, which is a world premiere. And it's a nice twist, I would say. Yes. Yeah, very Citroën. Very Citroën, so that you can use your not your smartphone but your pad in your car. Yes, great. Very useful. Fantastic. I have a question for Arno now. I quite like this question because I've been asking myself this question for a little while. Yeah. A new format of reveal. Is this the end of physical events, Arno? Maybe. Maybe not sure, but probably yes, because what we have lived recently will change things forever. So I think we are going to go probably physical and digital. This is what we are doing today, but that I think this is the future. But we have to think about the benefits, as we say in French, because today we are more than 2,500 journalists live all together here. In the air, when previously in February 27 we were 250 in Paris physically. So we are touching more people, and I think this is the most important thing for sure. Sure. Well, we're already there's 2,500 people watching us right now, and maybe a little bit more. Let me know in the office behind if there's more people connected. We want to know. We have a question now for Pierre for the designer. Yes, of course. The crossover look is the only way to survive for segment C in Europe. No more classic hatchback. This is from the deputy editor at L'Automobile in Italy. Hello, Francesco. Yes, Thank you know you him. for the question. Actually, I think it's a great question for you, Vincent, because I know you have some 재밌는 thoughts about 질문입니다. that. 시세그먼트에서 해치백이고 크로스오버의 디자인이 It's a tandem, and it's more than a tandem. When you make this kind of decision or even thought very early on, there's obviously a design dimension which Pierre will cover. But what I wanted to say on this is we've seen over the last 10 years the emergence of SUVs. Okay, let's be clear. There are very few markets in the world where SUV is less than 30%. There's a number of markets where SUV is 50% of the market. Why? Not because people want to go off-road, not because there's a huge passion for rock climbing developing around the world. The reality is people admire the seating position, the eye points, the accessibility, and the versatility. Fundamentally, there are some very logical, rational needs that are satisfied in a package which designers have been able to make very attractive. When you see the new C4 like this, what are we saying? We say, you know what? Elegance, fluidity is possible while keeping large wheels and a high seating position. We feel more in control. So we are trying to combine these maybe untold needs of access and safety and visibility with a love for elegance. So that's the tension. It's not a question about is this segment moving or not moving. It's more how can we balance those two dimensions of a customer expectation? And then there is the art coming from this gentleman on the other side, which is how to make it desirable. Would you like to say a few words? Yeah. Yeah, but I think you explained it really well. No, I think that's not the way we work. Obviously, we always try to make the cars as exciting as possible with the premise that we are given, the technologies that are given to us as well. And here we definitely try to make a silhouette that is recognizable. And the common position is something that was super important, also in terms of comfort, and you really make something that is standing out in the traffic.
Fantastic. We've kind of answered this question, but I'm going to ask you, why did you choose 100% electric offer for a compact hatch? Yeah, I think the answer is because we can and Yes. because we should. We should. That's the future. And you know, let's be very honest. I always use the catchphrase, which is "it takes two to tango." There is demand, obviously partially pushed by regulation and government incentives, course. but there is a growing demand in the population around us to enter the world of clean mobility. But clean mobility is not a tree-hugger statement. It's I never go to a gas station anymore. I can charge my car at home. I can use a solar panel to be in a short circle. Or I don't make noise. I don't live noise. You know, there's a lot of things that drive this aspiration for clean mobility. But if you answer this with only extremely compact city hatchbacks, then the opportunity for many customers to adopt it is limited. So obviously, this is a supply question. We wanted to bring to the market a vehicle which could be a single family vehicle and still address this natural aspiration for clean mobility. So we could, and therefore we did it. Okay. Arnaud, I'm coming over to you now. Will you sell the new C4 online, like Ami? I think it is very important to explain to the audience that globally we sell all nameplates online. In France, at this moment, we've got Citroën Store. You can buy any cars online. It's not just Ami. So following the same logic, we will sell that car online too. Okay, fantastic. Lawrence, a question for you. To use the pad support, has the new C4 the same roof airbag concept introduced with the Cactus? And what happened with the airbag if you have the pad in front of you? So what happens with the airbag if you have the pad in front of you? This is a question from Spain, from Fidalgo. So it's not the same roof airbag. I'm looking at Audrey who says no. And what happens if the airbag, with the airbag, if you have the pad in front of you, it folded. Oh, sorry. It will go over the pad. Yeah. It will go over the pad. On the fold. That's all. That's the voilà. No, the but question. it's a very interesting question. It is, yes. We'll get a visual answer when we do the test drive. That one is... Okay, so the answer is, to Fidalgo in Spain, you do the test drive and you're going to find out. Is that right? Yeah, we will not crash test the car with him. We'll demonstrate how the airbag works. Okay, let's be very clear about the promise here. Fantastic. Okay. I have another question here for you guys. How important is this new C4 in the Citroën range? Who would like to answer? Vincent, Answer. I pick a short straw again. Yes. As many of you know, I've had the pleasure of leading Citroën for something like 6 months. And the beauty when you enter in this brand is that it is different, but also comprehensive. So Citroën is bringing audacity, comfort, a particular human touch across the price range, across the needs. So historically, we've done DS and 2CV. We've done commercial vehicles and sports cars. Yes. You know, we've been all around because we believe that this particular appetite for innovation, comfort, and a family human, I would say, hearty approach to transportation is not specific to a particular person, country, or segment. So if you look at what we have in front of us, we have a diversity of needs, which, by the way, becomes more and more diverse with this interesting evolution of society with a lot of particular demands. We've been addressing compact needs with C1, C3, Ami. We've been addressing long-distance needs, currently C5 Across, the plug-in hybrid version being the ideal solution there. We'll be addressing SUVs with C5 and C3 Across. And now we are coming back to what is the core of the European market, which is the family car, if you want to call it this way. So this gives us a complete territory for this offer of combining audacity and comfort, which is the real gene of a Citroën brand. That's your DNA, yes, of course. A question for Lawrence. What's the size of the trunk? A very practical question here. And these are season to Audrey.
or dressage, 380 liters up to 1250 liters. Okay. That was mentioned in the video. And also, which is extremely important, is if you came to us a little bit later on in the program, you can also watch all the videos afterwards on replay, so you can see everything that we've been talking about. Some people have just joined us, I think, as well. Pierre, question for you. Why such a change in the design codes? Is this the new Citroën style? Well, I think again, Citroën always try to reinvent themselves. It's a beauty of a French brand of Citroën, and I think we always try to do more than just adding a little bit of water in the soup, and we try to be as creative as we can. Of course, create the history. I think we had a great family of vehicles today on the road. Our customers understand what Citroën design is about. With this coherence, we're moving on to something new. And this is creating the path to the future, and it's definitely something quite evolutionary or revolutionary for us, and unique. Mm-hmm. Thank you. If Yes, allow yes, me, because Pierre is too modest. I think we have a great chance of having Pierre joining the Citroën brand for a year and a half, bringing a very, very deep and worldwide experience in car design. And what I really love in this particular vehicle, and as a direction for the Citroën design, is a very combination. His words are much better than me, so I would really advise you to go back to him. Is forms that are extremely fluid, and I think he's using sexy. And combined with technical elements which are very proud of their technicality. So if you look at the design of this car, this is coming from a very deep inspiration and conviction, going all the way to the original roots of Citroën. Absolutely. It's well said. It's a philosophy that we try to keep, and that is very Citroën since a long time. We're trying to work in exterior as well as in interior with very soft, round, inviting surfaces. And nevertheless, they're very sculptural as well, and this is why we're talking about sexy cars. Of course, our cars have to be objects of desire. And in contrast to this, we bring extremely technical details in exterior, where you see the taillights, the headlights of these cars, but all the details in the grills, for example. Or in the interiors, you also have super technical, very highly qualitative details. And this contrast in between those very round surfaces and these very technical details is a philosophy we try to always reinvent model after model. Thank you. Perfect. Vincent, this might be the last question. It depends how long your answer is. We've got 2 minutes I feel left. pressure. 일단 디자인 측면에서는 굉장히 새로운 도전을 하기 위해서 많은 도전을 했다, 이렇게 설명을 하고 있고요. 계속해서 강조를 하는 것이 컴포트, 그리고 이제 전기차 시대로 가면서 굉장히 편안함과 이제 도심에서의 주행을 강조를 했다라고 계속해서 이야기를 하고 있습니다. 주행 가는 거리가 350km, 최고 출력은 약 100kW 전기 모터를 사용을 해서 최고 출력 136마력 정도 된다, 이렇게 이야기를 하고 있는데, 사실 국내는 올해는 못 들어올 것 같습니다. 확실히 국내에 들어오기 위해서는 이제 내년 중순 이상이 되어야 하지 않을까 생각이 들고요. 빨라도 내년 초부터 인증이 들어가지 않을까 싶어요. 아무래도 국내 출시는 시간이 다소 걸릴 것 같다, 이렇게 생각이 되고, 국내 판매 가격이나 이런 거는 지금 예상하는 거는 조금 의미가 없을 것 같습니다.
잠깐 꼬였어. 자, 사실 이제 라이브 매니지먼트 Q&A 각각의 임원분들에게 이제 질문이 가는 그런 시간이 됐고, 간단하게 좀 정리를 해보면은요, 일단 쿠페형 디자인을 적용을 했지만 컴팩트 해치백이라는 것이 시트로엥의 설명입니다. 그리고 C 세그먼트이기 때문에 이제 실용성과 편안함에 조금 더 포커스를 맞추는 그런 느낌이 드는데, 이게 국내에서도 이렇게 매력이 있을지는 사실 좀 의문입니다. 유럽 시장에 조금 더 포커스를 맞췄다는 것이 맞는 것 같고요. 주행 가는 거리 측면에서는 사실 우리나라 분들의 기준점이 굉장히 높기 때문에 WLTP 세계 기준으로 350km라는 주행 거리는 다소 짧지 않을까 싶은 그런 생각이 듭니다. 일단은 국내에서와는 조금 다른 형태의 이제 출시 현장이었습니다. 지금 이제 바이러스 사태 때문에 이제 많은 브랜드들이 다양한 형태의 출시 행사를 시도를 하고 있는데, 이번 시트로엥의 이제 신차 출시는 확실히 국내 현장에서 보는 그런 모습과는 좀 많이 다른 그런 현장이 아니었을까 싶습니다. 지금 제가 잠깐 잘못 눌러서 지금 링크가 끊겼는데, 지금 이제 각각의 아까 그 4명의 임원들이 직접 질문을 받아서 답변을 주는 걸 하고 있거든요. 네, 보니까 이제 전 세계에서 보고 있어서 질문이 굉장히 많아서 뭔가를 질문을 해도 답변을 얻기는 조금 어렵지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 이제 국내 출시가 된 다음에 이제 내년에 다른 국산차나 다른 수입차들이 어떤 모델을 내놓느냐에 따라서 생존을 할 것인지 안 될 것인지를 좀 판단을 할 수 있을 것 같은데, 지금 시점에서는 약간 좀 의문이 많이 듭니다. 물론 이제 직접 나와 봐야지 판단을 할 수 있기 때문에 섣부른 결론은 내리지 않도록 하겠습니다. 어느새 라이브를 1시간 반을 했네요. 직접 이제 뭔가를 볼 수 있는 것들은 다 끝이 난 것 같고, 임원분들하고 개별 질문을 주고받는 스트리밍이 진행되고 있는데, 실제로 뭔가를 답변을 얻기는 좀 어려울 것 같기 때문에 이번 라이브는 여기서 마치도록 하겠습니다. 저도 라이브를 처음 해봤기 때문에 좀 이제 말도 이제 처음에만 많았고, 이제 본 행사 중에는 말이 되게 없었는데, 다음에는 조금 더 발전된 형태로 라이브를 해볼 수 있도록 노력을 하겠습니다. 지금까지 시트로엥의 C4 그리고 E4의 월드프리미어 현장을 좀 같이 살펴봤습니다. 저는 오늘 라이브는 여기서 인사를 드리고요. 다음에 또 다른 주제로, 다른 이슈, 다른 콘텐츠로 라이브 방송을 할 수 있도록 하겠습니다. 긴 시간 동안 재미없는 방송 보시느라 고생하셨습니다. 스트리밍이 뽕는 것 같아요. 안 되는데? 안 되는데? 제가 잘못 눌러서 뻥 났습니다.
제가 잘못 눌렀어요. 여기까지 하도록 하겠습니다. 다음에는 좀 더 발전된 형태로 라이브를 진행을 해볼 수 있도록 하겠습니다. 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다. 끝까지 시청해주신 유창희 자동차 평론가님 그리고 주창민 기자님 감사합니다. 다음에 또 만나요. 제발. 제발.